the Ministry of Finance of the federal government of Somalia, along with the assistance and support from the Somali taxpayers and Friends of Somalia, has achieved a historic success on strengthening the financial reform of the country. Furthermore, the federal government has carried out huge development on reconstructing and stabilizing the financial system of Somalia. So how was the year 2020 for Somalia? waxaan u malaynaa sanadkani wuxuu ku calaamadsanaan doonaa wuxuu ku tilmaanaan doonaa inuu yahay sanadkii dawladda Soomaaliyeed iyo dadkeedu isku raaceen inay adduunka la falgalaan inay wax la saxeexdaan in waxay la saxeexdeen ay fulin karaan inay deynta cafinteeda iyo arrimaha kale la xidhiidha oo ay sal u tahay maamul wanaaga maaliyada iyo maamul wanaaga dawladeed ay sal u tahay waa sanadkii adduunku isku raacay inay Soomaaliya adduunka la falgashay. Somalia, which was ranked 37 on the list of poor countries with huge debts, became on March 2020 the first country to fulfill the conditions of debt relief in a short period of time. The Ministry of Finance of Somalia, which was the ministry that was the main pillar of the governmental institutions that was taken the lead in the construction of Somalia, and has undertaken a lot of efforts so that the federal government of Somalia can achieve cancellation of their debts, which they accumulated before the destruction. The debt relief process goes through many procedures that has been prepared by the International Monetary Fund, which has attached many conditions. sida laga warqabo dawladdan dhalatay 2017 waxay commitment ama ballan ku qaaday in heshiisyadii lagula jiray bankiga adduunka iyo IMF-da oo aad muhiim uga ahaa wadankan si deynta looga cafiyo inay fuliso ballan qaad runtii dhabtiina waxay ahayd ayadoo aan ka mahadinayno hay'adaha nala shaqeeya nala wadaaga hawsha sida baarlamaanka iyo gudiyada dhaqaalaha iyo golaha wasiirada runtii in ay gacan weyn ka geysteen taasna waxay keentay guulo waaweyn in laga gaaro deyn cafis Soomaaliya laga rabay shuruudihii la hordhigayna ay ku guuleysatay sanadkan 2020 ay u gudubtay qaybtii shuruudihii qaybta labaad deyn cafiska lagu gaari lahaa lacag fara badan ayaa la cafiyay ilaa hadeertan waana ku socotaa waxaanu rajaynaynaa in la gaaro heerkii la rabay ilaa iyo 3 sanadood in aanu kaga baxno shuruudahaasna horyaal. The Somalia debt relief process has achieved great success in 2020, which gives hope towards the end of the debt relief process and signals that Somalia is about to reach the completion point in 2022-2023, which will open the way for a full debt cancellation for Somalia. In 2020, Somalia qualified for debt relief and therefore received debt relief totaling millions of dollars from IMF, World Bank, African Development Bank, Paris Club, and other institutions, which, some of them, the Ministry of Finance of Somalia, signed debt relief agreements within 2020. Somalia's debt is a big obstacle to the realization of the development that is being envisioned because of a country that has huge debts, and it makes it difficult for it to interact financially with the rest of the world. deyn hadii lagu leeyahay wahab baa ku saaran nin deyn lagu leeyahay dadka deynta ku leh ka dhuunta Soomaalida waa taqaanaa dad kalena waa sida dadka waad ka dhuuman wahab baa wajiga ka saaran waad muutayn markii arrintan bilaabayni dawlado fara badan iyo dad fara badan ma rumaysnayn in Soomaaliya deynta laga inay diyaar u tahay Soomaaliya deynta laga cafinto waxaabanay diyaar u ahayn inay kula kulmaan ina kula kulmaan baba yana diyaar u ahayn leena way nagu daaleen oo waxay ku oran warqadii bariga la soo diray kamida jawaabin tii ka la soo diray kamida jawaabin taa kale waxba jawaab waafin namaydaansiin qaarna kama midaan jawaab wadna ignore gareysay marka
dadaal fara badan baa dawladani soo gashay oo inaan ishabayno isnidaamino oo dad lagu kalsoon yahay bini aadanka kamid ah oo miiska halka markay ka fadhiyaan la filanayo inay wax weyn yiraahdaan ya cid kasta ba dhinaca kala fadhiday ya ayaa hortaan ku guuleysanay deen afintu marka waxay doontaba ha soo socoto waxa weeye taariikhda qori waana qormaysa ya 37 wadan oo deen afinta wadada soo maray Somalia waxa weeye wadankii waqtiga ugu kooban ku soo gaaray halka mana siyaasadisna aniga hadalkayga waa run weey adduunka qiraya IMF ta qiraysa ya cid walba way qiraysa. The International Monetary Fund, IMF, has announced in 2020 that Somalia has taken huge steps to achieve the status of debt relief. It has also said that the reform that was implemented on the public financial management of Somalia has resulted in economic growth. Somalia has been praised for its strong efforts on financial reform and economic growth. In 2020, the Ministry of Finance has successfully conducted an official tally of the number of government employees. Their salaries are being paid through a transparent system, which is free of corruption, and each person's salary is sent to their personal bank account. The Ministry of Finance, if the salaries of the employees is not paid, considers it to be debt, which is why they have put emphasis on verifying this issue. sanadkii waxa weeye ay isku xidhmeen meesha qofka ka shaqeynaya mushaharada uu qaadanayo iyo accountkiisa isku xidhmeen weeyaan waxa weeyaan sanadkii la soo gabagabeeyay in faraha laga qaado waxa dawladda u shaqeeya la soo gabagabeeyay sanadkii aan bilowna ma hayne laakiin waa ka soo gabagabeynay oo ciidamada Soomaaliyeed ee afarta ay ka mid yihiin oo maanta qof walba la og yahay ishiisa iyo suulkiisa iyo numberkiisu inay isla yihiin ya ona ishuna qof kala ahayn numberkuna qof kala ahayn muuqiisu qof kala ahayn ya ama aanu 3-4 number sidan qofku number kaliya inuu leeyahay numberkaasina qof kaliya leeyahay waa sanadkii qof wal oo shaqeeyay mushaaradiisa qaatay weey waa weeyaan sanadkii qof wal oo mushaar qaatay la hubsaday inuu shaqeeyo. In order to successfully achieve financial management reform, the ministry has implemented a policy on increasing revenue and reducing expenditures, which have played a key role in increasing revenue in the country. horta budgetka dawladda markii ugu horeysay budget ay samaysatay waxay ahayd 2012 laakiin wixii ka horeeyay 2017 si aad looma lafgurin sidii budgetka loo toosin lahaa laga soo bilaabo 17 ilaa iyo 19 budgetku wuxuu ku socday kobac aad u sareeya oo weyn waxaad arkaysay 2017 16 waxa laga yimi 100 milyan iyo 112 milyan waxa la soo gaaray 17 142 milyan kor ayaa loo sii kacay 2018 waxa la soo gaaray 189 milyan halka 2019 laga kormaray miisaaniyadii loogu talagalay inay dakhliga gudaha ka soo xirooto iyadoo miisaaniyadu ay soo xirootay miisaaniyad gaaraysa 229 milyan taasoo ku tusaysa markaad boqolleyda fiiriso in ay aad u korodhay korodhka miisaaniyadda xawligaasi waa socday ilaa 2020 la galay haddaad u fiirsato 2020 miisaaniyadda dakhliga gudaha ka soo xiran lahaa waxay ahayd 234 milyan rubicii koowaad ee sanadka waxa soo xirooday 60 milyan taasi waxay ku tusaysaa haddaan ku socono trajectory-gii loogu talagalay in 240 milyan ugu yaraan la soo xirayn lahaa 2020 laakiin markii COVID-19 yimi waxaan saadaalinay in dhaqaaluhu hoos u dhacayo oo budgetku uu hoos u dhacayo sababtoo inaga kaliya waa caalamka oo dhan rumaantii waan ka fiicannahay meeshii aan maraynay markaa waxa dhacday sidii laga baqayay waxaan saadaalinaynay 40% in budgetka la waayi doono laakiin intaa in ka hooseysa oo ku dhow 100% aad uga hooseysa qiyaasta 9% in ku dhow ayaa marka loo eego kuwa dharadii sidii budgetku u dhisnaa ay hoos ugu dhaceen taasi waxay ku tusaysaa marka isbedelka xagga dhaqaalaha iyo miisaaniyadda inuu ku jiray koboc laakiin marka masiibada dabiiciga timaado inay wax iska dhacaan
The ministry has also, in cooperation with financial institutions that support Somalia, has implemented huge projects, which were the construction of some of the government centers, such as the Tax Training Institute, which had been fully constructed and equipped. The objective of this institute is to produce people who have good knowledge of the financial system and taxation. There also has been a construction of 5 centers which are situated in some of the districts of Benadir State, with the objective of them being a place where taxes are paid. The ministry has also conducted huge efforts on renewing and reforming the laws of the country so that they are aligned with the rest of the world. Now, in front of the parliament, there are several laws that have been conveyed by the Ministry of Finance, which has made the Ministry of Finance the institution which has presented the most bills to the 10th Parliament. The Ministry of Finance of the Federal Government of Somalia acknowledges the immense role of the Somali people and business community in the country's economic recovery. runtii waxaan rabaa inaan mahad ballaaran u jeediyo gaar ahaan ganacsatada oo door weyn ku leh dowladnimada dalka dakhliga cashuuraha oo runtii mar kasta waajibaadka qaran ee saaran guta waan u mahad celinaynaa waa dal kasta waxa dhista dadkiisa dal kasta waxa lagu dhisaa canshuurtiisa inagoo og culeysyada jira iyo duruufaha dalka jira haddana waxaan mahad ballaaran u jeedinayaa shacabka Soomaaliyeed kaalinta shariifka ah ee muhiimka ah ee dalka iyo dowladnimada ay u galeen. In 2020, the world's population and economy was ravaged by the dangerous disease known as COVID-19. Somalia, which was already suffering from economic difficulties, has put a lot of efforts to protect the country from the dangers of the economy by COVID-19. markii coronavirus yimid tallaabooyin adag baa la qaaday waxaa ka mid ahaa in waxyaabihii daruuriyaadka ahaa ee ay dadku u baahnaayeen si aanay ascaarta u kicin cashuurtii dowladdu ka daysay. way adag tahay in aad cashuur dhinto haddii aadan meel kale saarin laakiin marka la eegay dhibaatada ay leedahay yeelan karto in maciishadu kacdo wasaaraddu waxay qaadatay iyo guud ahaan dowladdu go'aan ah in badeecadaha aasaasiga ah ee bariisku ka mid yahay ee timirtu ka mid tahay 100% cashuurta laga daayo in saliidda iyo burka 50% laga daayo. taas waxay ku tusaysaa guud ahaan sida la rabo in masiibooyinku marka ay yimaadaan waxyaabaha lagaga hortegayo. The Ministry of Finance, led by Minister Abdirahman Bilay, has been successful in the proper administering of the process of economic reform, which has achieved the possibility of Somalia of fulfilling the conditions of debt relief and also being able to renew its economic interactions that it had previously with the world. Finally, the Minister of Finance of the Federal Government of Somalia, Honorable Abdirahman Bilay, has thanked everybody that has played a part and is still part of the process of the journey for achieving debt relief for Somalia. waxaan diyaar u nahay ilaahay idinkii sanadka soo socda iyo kuwa ku xiga inuu dalkani hana qaado oo adduunyada la falgalo adduunyada ka mid noqdo ayaa diyaar loo yahay annagoo daba soconna tusaalooyinka iyo guidance-ka ishaadaadka ونسيني مدحوين هذا لكم محمد عبد الله فرماجو هدينا أن إنه عرس قلين وده كان أدوك قارية very soon بانو قارية عيد والبنات دني واحد وجبتها هذا رو جيديك كسر درن يا جيديك كسر درن